Okay, good morning, dear children. Today we discuss the topic is isocost line. Okay, isocost line. Okay, isocost line. So the isocost line is an important component in analyzing producers' behavior. So producers' behavior analyze பண்ணக்கூடிய ஒரு component தான் isocost line. Okay, அம்மா. So the producers' behavior analyzing producers behavior. Okay, then the isocost lines illustrates all possible components of two factors, so that can be used given cost and for a given producer's budget. So given cost, first one is a given cost, and for a given producer's budget. Okay, given producer's budget. So simply started, an isocost line represent different combinations of input, different combinations of input, different combinations of input. Okay, so it which shows the same amount of cost, shows the same amount of cost. Okay, that's all. So the isocost lines gives the information of factors, prices and financial resources. So prices and the financial resources. Financial resources. Then the isocost lines gives the information of factor, prices and financial resources of the firm. It is otherwise called iso price lines. So it is otherwise called iso price lines. Iso price lines. Okay, so or iso income line. அல்லது என்ன சொல்லுவோம்? Iso income line. Okay, or அல்லது iso expenditure line. Iso expenditure line. That's all. Okay, or total outlay curve, or total outlay curve. Okay, so these are called the isocost lines. The various names for iso price lines, iso income line, or iso expenditure line, or total outlay curve. Okay, is it? So next one, suppose that a producer has a total budget of 120 on producing a certain level of output, has to spend this amount on two factors of labor. Okay. So the 120 for producing the certain level of output has to spend the amount of two factors. First one is a labor and second one is a capital. Okay, so the price of factors K is 30. K is 30 and L is 10. So isocost curve can be drawn by using the hypothesis table. So the table or table கொடுத்திருக்காங்க. So அது என்னன்னு பார்த்தலாம். So the table 5 combinations of capital. So first A, B, C, D, E. Okay, so combinations, then units of capital, price is equal to 30. Okay, then units of labor price is equal to 10. Next, total expenditure. So total expenditure rupees. Okay, ma, that's all. So next one,
Combinations are A, B, C, D, E. So the price 4, 3, 2, 1, 0. Next, units of labor price 0, 3, 6, 9, 12. So the total expenditure rupees 120. Okay, Amma? So 120. 120. That's all. Okay. So the ISO cost line namalukku vandu drawings. So diagram parunga. It's a x-axis, then it's a y-axis. Okay. So 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. And the ratios la nama pannidrom. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, then 12. Next is 1, 2, 3, then 4. So 4 la irundhu namakku 12 ku connect பண்ணனுமா? 12. Okay. So first D க்கு நேரா first A க்கு ஒரு A க்கு நேரா. ஓகேயா? A first one. Next இந்த 3 க்கு நேரா. The B curve. Then 2 க்கு நேரா. It's a C curve. அது 1 க்கு நேரா. It's a D curve. Then 0. It's a E curve. Okay. So it's a isocost line. Then it's a capital. Then it's a labor. That's all. Okay, so இதான் நம்மளுக்கு இந்த format is given. Next, so symbolically ஒரு amount பாருங்க. First 4K 4K plus 0L. Okay, ma, is equal to rupees 120. Next, 3K plus 3L is equal to rupees 120. Then 2K plus 6L is equal to rupees 120. Then 1K plus 9L is equal to rupees 120. And 0K plus 12L is equal to rupees 120. That's all. So that's all the combinations A, B, C, D and E cost of the total expenditure. Okay, Amma? So A, B, C, D and E cost of the same total expenditure. That's all. Okay, Amma? So next topic is producers equilibrium. So next topic is producers equilibrium. Next one is producers equilibrium. Okay. So producers equilibrium So the producer's equilibrium implies the situation where producer maximizes his output. Okay. So producers maximize his output. So it is also known as optimum combination of factors of production. Okay, Amma? So optimum combination of the factors of production.
Okay. So in short, the producers manufacturers given an amount of output with the least combination of the factors. This is the given budget mark. The least cost of combination of factors That's all. So next to optimum combination of factors implies here that there is output. Okay, there is output maximization for given inputs. There is output maximization for given inputs, or there is cost maximization for given output. Okay, then conditions for producers equilibrium. So what are the conditions? And there are two conditions. So conditions for producer equilibrium. Okay, so there are two conditions. So first is the isol cost line must be tangent to isocont curve. Okay, so the isocont line must be tangent to isocont curve. Okay, next one, at point of tendency, the isocont curve must be convex. Okay, Amma? Convex. The cost must be convex to the origin or MRTS must be declining. Okay, there are two producers conditions. Okay, producer equilibrium conditions. So when the outlay and the prices of two factors, namely labor and cost, already you know. So labor and cost. So, or the given producers attain the equilibrium or least cost combination of factors is attained by the firm, where isocost line is tangent, isocost product curve. So the diagram is given. First, you draw the diagram. So x-axis, y-axis. Units of labor, units of labor, then units of capital. Units of capital. Okay. So first, நம்மளுக்கு M இருக்கும். L, L1, L2 and L3. So first one M. Next L. Then L1, L2 and L3. Next is the N. Okay, same P, P1, P2, then P3. So it's a P, P1, P2, then P3. So N ஐயும் M ஐயும் நம்ம join பண்றோமா? So next N to L, P to L. Then P1 to L1. Next one is a P1 to L1. So next curve is a P2 L2. L2. Then
P3 curve P3 to L3 அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வரும். ஓகேமா, P3 to L3. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த கர்வ் இருக்கு இல்லையா, இந்த P1 to L1 கர்வ் இருக்கு பாரு, அந்த கர்வ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அப்படி ஸ்ட்ரைட்டன்ஸா வரணும் நம்மளுக்கு. ஓகேயா, P2 P1 P1 to L1 கர்வ் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா வரல. ஸோ அதை மட்டும் நான் ரப் பண்ணிட்டு திருப்பி பண்றேன். ஓகேமா, ஓகே. ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு P1 ல இருந்து L1 க்கு வரணும். ஓகே, இந்த கர்வ் வந்து கரெக்டா அப்படி வந்திருக்கணும். ஓகே, நான் லைன் கரெக்டா இல்லாம, ஸோ நீங்க கரெக்டா பண்ணணும். ஓகேயா, ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த கர்வ் ஆனது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும், அப்படி வந்திருக்கணும். வந்து நமக்கு என்ன செய்யுது, திரும்பணும். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த லைன் வந்து கரெக்டா நம்மளுக்கு டிரா பண்ணிருக்கணும். ஓகே, தென் இந்த கோடு வந்து நம்ம கரெக்டா இங்க இப்படி வந்திருக்கணும். ஓகே, சோ அப்ப நம்ம அந்த டிராயிங்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, நமக்கு இந்த P-க்கும் L-க்கும் உள்ளது நல்ல உள்ள தள்ளி வந்திருக்கணுமா. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு தடவை டிரா பண்றேன், இதை பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா, அந்த லைன் மட்டும் கரெக்டா வரணும். ஒரு லைனை நான் திருப்பி டிரா பண்ணுவேன், கவனிச்சுக்கோங்கம்மா. First you write the straight line. Okay, then okay, so it's a O. O. Okay, then M. So M க்கு கொஞ்சம் தள்ளியே பண்ணணும். சரியா, M curve. Okay, next L, then L1, then L2, then L3. So same இங்க நம்மளுக்கு N. Next P, then P1, then P2, then P3. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்ம லைன் பண்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் M லைன், next M to N. ஓகே, தென் இப்போ நம்ம so P to L, P to L. Okay, next one is a P1 to L1. So, P1 to L1. Okay, next curve is P2 to L2. L2. Next curve is P3 to L3. Okay, that's all. So இந்த curve மட்டும் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கரெக்டா வரணும். ஓகேயா, ஸோ இந்த curve மட்டும் நம்ம என்ன செய்யல, கரெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகணுமா, ஸோ ஜாயின் பண்ணி இதை கொண்டு வரணும். ஸோ அப்போ எம்மோட ரேஞ்சை மட்டும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ எம்மோட ரேஞ்சை மட்டும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும்.
நம்ம m ஏமா சோ இப்போ நம்ம வந்து கர்வ் வரையணும். சோ அந்த கர்வ் எப்படி வரையணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகேங்களா? கர்வ் வரையும் போது கவனமா வரையணும். ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து இப்ப டிரா பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த லைன் கரெக்டா உங்களுக்கு இங்க வந்து என்ன செய்யணும்? அப்படியே இங்க வரணும். ஓகேயா? சோ அந்த லைன் ஆனது கரெக்டா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் டார்க் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கேன். சரியாமா? சோ அப்படியே லைன் கரெக்டா இங்க வந்து அப்படியே உங்களுக்கு இறங்கும். ஓகேங்களா? சோ இப்படி பண்ணணும். So next it's a the IQ 500 units. Okay, so it's a N. N, then K, then உள்ளது E. Okay, then இந்த third வந்து நம்மளுக்கு R. Next உள்ளது S. Okay, that's all. So இதுதான் நம்மளுக்கு Y-axis, next X-axis. So இங்க units of labor, என்ன இருக்கும் நமக்கு units of capital. That's all. Okay. Then at the point of equilibrium, the slope of isocost line is equal to the slope of isoproduct comma. So iso slope cost line. Okay, iso cost line is equal to the slope of isoproduct curve. Okay, isoproduct curve. That's all. Then the curve MRTS of labor for capital is equal to the price ratio of two factors. So the MRTS, that is L comma K, okay, is equal to PL divided by PK ma. So அப்ப நமக்கு என்ன வரும்? 10/30 is equal to 1/3 ன்னு இருக்கும். அப்ப 0.333 ன்னு வந்துரும். So at the point of E, the firm employs OM units, OM. So OM units and ON units of capital. Okay. So in other words, the obtain least cost combination or optimum combination of two factors to produce the level of output denoted by the isoquant IQ. Okay. So the other point HK. K H. Okay. So H, K or S. So இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது இருக்கும்? எல்லாமே the higher isocost lines. Okay. So upon H, K or so and S, the higher isocost line is indicated that the larger outlay is required, which exceeds the financial resources of the firm. Okay, Amma? That's all. Okay, next one is a Cobb-Douglas production function. Cobb-Douglas production function. So, அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தலாம். Okay. Cobb-Douglas production. Douglas இல்ல Douglas. Okay, Douglas production function. Production function. So the Cobb-Douglas production function was developed by Charles W. Cobb and Paul H. Douglas. Okay, sorry, Douglas. So the Cobb-Douglas production function was developed by Charles
Charles W. Koch and Paul and Paul H. Douglas, based on the empirical study of American manufacturing industry. So, American manufacturing industry. American manufacturing industry. So, it is a linear homogeneous production function. It's a linear homogeneous production function. So which implies that factors of production can be substituted for one another of certain extent only. So ஒண்ணு மட்டுமே ஓரளவுக்கு மட்டுமே நம்ம ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாமே தவிர மத்தபடி என்ன செய்ய முடியாது, அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஓகே, so extend only, substituted வந்து one another to up to certain extent only, that's all. So then of the class production function can be expressed as follows. Q is equal to A L alpha K beta. Okay, so Q is equal to output. Then A is equal to positive constant. Then K is equal to capital. Then L is equal to labor. Alpha and beta are positive functions. So, okay, alpha and beta positive function. That's all. So the elasticity of coefficients of output for inputs, labor and capital respectively. So beta is equal to 1 minus alpha. Okay, Amma? So beta is equal to 1 minus alpha. Okay, then alpha plus beta is equal to 1. So it's a constant returns to scale mass. So factor intensity can be measured by the ratio beta by alpha. That is equal to, shows the returns of scale. First one is alpha plus beta is equal to 1. It's a constant. Okay. Then second one is a constant. Then second one, alpha plus beta less than 1. So diminishing returns. Return to scale. Okay. Then third one, alpha plus beta less than 1. Sorry, greater than 1. So increasing returns to scale. Okay, that's all. So the production function, that's a production function. The production function explains with the proportionate increase in the factors. So first one, increase in the factors. Increase in the factors. Then the output also increases in the same proportion. So output also increases in the same proportion. Then second one is Koch-Douglas production function implies constant returns to scale. Okay, constant returns to scale. Then third one is Koch-Douglas production function consider only 2 factors. The factors from the 2 factors. Then fourth one is Koch-Douglas function is a specified standard equation applied. So standard
equation applied. Standard equation applied to describe how much output can be made with the capital and the labor inputs. So capital and labor inputs. That's all. Then it is used to the empirical studies of manufacturing industry and inter-industry comparison. So manufacturing industry and inter-industry comparisons. Okay, ma? Comparisons. So the relative shares of labor and capital in the total output can also be determined. It is still used in the analysis of economics and modern developed and stable nation in the world. So then fifth one is labor and capital production take place only when both factors are employed. So labor, capital. So both factors are employed. Then sixth one is labor contributes 3/4 of production. 3/4 of production. And capital contributes, capital வந்து 1/4 of production. Production. Then seventh one is elasticity of substitution between the factors is equal to 1. Okay, elasticity of substitution between the factors is equal to 1. That's all. Okay. So today we discussed on a topic on the producers equilibrium, then Dr. Class production function. Okay, ma? So next class then isopost line. So next class we will see the law of supply. Okay, thank you students. Thank you so much.